Kính thưa quý vị, tôi tên là Tâm Nguyễn. Hôm nay quay lại chương trình với chương trình tài chính của Little Saigon TV. Hôm nay rất là hân hạnh Tâm được mời hai guest từ miền Bắc Cali và cũng sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam chúng ta. Hôm nay có hai special guest tên là ông Doc Smith cũng như là anh Brian Hamilton. Hello, welcome to Little Saigon TV. Well, thank you, and it's an honor to be here, and thank you for inviting us. Thank you so much for representing Highlands, joining me on Little Saigon TV, and interacting with the Vietnamese community outreach today. Really appreciate it. Thank you. First, if I could ask you, Doc, to introduce yourself to the audience, and perhaps what you do at Highlands, and a little bit about Highlands, and I'll go to your colleague. Sure, well, thank you. Yeah, my name's Doc Smith, and I'm the Executive Director, CEO of Highlands Community Charter and Technical Schools. Thank you. Tên là Doc Smith và ông là tổng giám đốc của trường Highlands. And next special guest. I'm Brian Hamilton. I'm the Assistant Deputy Director here at Highlands Community Charter and Technical Schools. Và ông thứ hai là ông Brian Hamilton vừa giới thiệu là ông là phó giám đốc của trường Highlands. Thank you for being here, and thank you for joining me in the Vietnamese community. Representing Advanced Beauty College, I'm very honored to be your partner as you join us in Little Saigon, the largest Vietnamese community in the world outside of Vietnam. Please give us a little bit more background about Highlands and your school. Well, thank you, Tim. I'd love to. At Highlands, we've been in operation for about 9 years. And we serve adults 22 years of age and older who do not possess a U.S. high school diploma. And while going to school, learning English, getting your citizenship, and learning a trade, all free. No loans, no grants. We just want to try to make everyone be able to realize their dreams. Thank you. Let me translate. Thưa quý vị, ông Doc vừa trình bày là cái trường Highlands đã hoạt động 9 năm nay và một cái chương trình rất đặc biệt. Bất kỳ ai mà 22 tuổi trở lên mà đã không có bằng gọi là bằng tốt nghiệp lớp 12 đó ở tại Hoa Kỳ, high school, có thể ghi danh và có cái chương trình hoàn toàn miễn phí cho quý vị và cho đồng bào của mình ở tại trường Highlands. Thank you for sharing that. Additionally, could you share what programs that you have and anything above and beyond what you just shared in terms of prerequisites to our community? Sure. Brian, you want to take that? Okay, yes. He's the expert. Okay, yes, please. Along with our high school diploma program, our English learning program, we also provide career technical education programs. We offer anything from truck driving to medical assistant, to IT programming, teacher assistant / paraeducator program, into teaching, ICV, which is some of our online programming with Southwest certification, and then also just in our new partnership with ABC, just all the different manicuring, the cosmetology, all of those programs. All the while we provide support with tutoring, we provide mentors for the similar to being a life coach. We provide a paraeducator, counselor. So we just try to wrap around the students as much as possible, provide as much support as possible, just so we kind of break down some of the barriers for our students to be successful. Wonderful. Ông Phó Giám đốc Brian Hamilton vừa trình bày với chúng tôi và quý vị là không chỉ có chương trình về cho mấy quý vị mà có bằng high school mà đã không có bằng high school tại Mỹ, như là nếu mà mình đã tốt nghiệp lớp 12 ở tại Việt Nam, mà hoàn toàn miễn phí tất cả các chương trình dạy nghề như là ông nói qua. Trong các chương trình đó là từ lái xe tải, từ phụ tá, y tá, từ technology vân vân. Nói chung là rất là nhiều chương trình. Trong đó đương nhiên cũng có mới nhất là hợp tác với trường thẩm mỹ ABC để có mấy cái lớp như là tóc, nail, facial vân vân, hoàn toàn miễn phí cho quý vị trong tương lai. Thành ra hôm nay ông tới trình bày mấy cái chương trình mà rất là lợi ích và hoàn toàn rất hay để mình biết trong cộng đồng. Thank you for sharing a little bit of background about the Highlands. Could you share with us where your first location is in the Little Saigon area in the Vietnamese community today? Oh, I'd love to. Our first location is with our good friend, our new partner, with ABC College. And so
our first step there is to do the English language courses. Soon we'll be putting in the citizenship, and then of course taking advantage of the great programs at ABC with manicuring and cosmetology and all those things. And so we feel amazingly grateful to be able to have such a well-known, great partner like yourself and ABC. Thank you so much. We appreciate you as well. Thưa quý vị, ông Doc Smith, giám đốc và CEO vừa chia sẻ là cái địa điểm đầu tiên ở tại Little Saigon chúng ta mình của Highlands ngay tại Garden Grove, ngay tại trong trường thẩm mỹ ABC, và có một lớp đã hoạt động rồi được 2 tuần, và quý vị có thể tới tìm hiểu ghi danh ngay cái lớp gọi là English Language Learners của tiếng Anh để nâng cao tiếng Anh của mình, cũng như là phù hợp sử dụng tiếng Anh hàng ngày miễn phí hoàn toàn. Và hơn nữa là quý vị có thể ghi danh và tìm hiểu thêm về làm cách nào mà để cho bên ổng trả tiền hoàn toàn miễn phí cho mình để đi học tóc, nail, vân vân trong thời gian sắp tới. Cảm ơn. Is there additional things generally about Highlands and perhaps your school that you'd want our audience to know, being the first time they've heard of Highlands or first time they've heard of a charter school or how these public schools work? Most of our audience is only familiar with your traditional schools here in the community. Well, yeah, I'll just jump in really quick and then add in, Brian. Okay. The biggest thing to remember, we are a public school, and we must take everyone. Doesn't matter where you're from, what language you speak, it's free. It's your right. Because you're here, you deserve it. All you have to be is 22 years of age or older and not have a U.S. high school diploma. And you will get all these services free, no cost, no loans, no grants, it's free. That's wonderful. Let me clarify that and emphasize that. Thưa quý vị, ổng vừa chia sẻ là đây là một cái trường công public và hoàn toàn miễn phí, không và nhận tất cả mọi người, không cái điều kiện mà ổng muốn nhấn mạnh là chính là mình cần 22 tuổi trở lên, mình đã không có bằng high school của bên Mỹ. Ví dụ mình có ở bên Việt Nam là ok, và hơn nữa là ổng chia sẻ là mình có thể là tới ghi danh, và tất cả cái quyền lợi và tất cả cái dịch vụ của bên trường công của ổng sẽ mình có thể ghi danh và đăng ký được ạ. Thank you. Appreciate that. Please share with us. You said you've been around for 9 years, and what cities have you operated in, and please share with us a little bit additionally about your history and background of Highlands. In Sacramento, we were located in 3 to 4 different counties. We have over 50 plus campuses in the Northern California area. We've been in Marysville, Yuba County, Sacramento County. We're looking to move into new sites where we're working on just some modifications of our buildings in San Pablo area, the Oakland area, the Bay Area. We did some stuff in Ventura County. We opened up a site in Ventura County, Oxnard, Camarillo area. Wonderful. Just over the years, we started very small, just in Del Paso Heights and then area of Sacramento, and just continue to build in different areas, looking for various partnerships and just areas where the need, where we feel the students can use our services, and then just wrapped around the students providing the service. And then as we go, we're just looking for great partners like ABC, just to partner with and expand to different areas where we can support and give the student and staff the best experience possible. Thank you, Brian. Ông Brian, ông hiệu phó giám đốc vừa nói qua trong 9 năm vừa qua họ đã phát triển rất là mạnh ở miền Bắc Cali, ở vùng Sacramento, cái nơi mà họ đã bắt đầu phát triển là bây giờ có trên 50 địa điểm rồi, và hơn nữa ông không nói ra mà ông có chia sẻ với Tâm vừa rồi là có tới 10.000 học sinh đang hiện tại, và trong rất là nhiều vùng chung quanh ở miền Bắc Cali, từ tất cả mấy cái thành phố và mấy cái vùng ông vừa nói vừa qua. Kính thưa quý vị, mình sẽ chờ trong giây lát quay lại phần 2.
Hello, xin kính chào quý vị. Mình quay lại với tiếp tục chương trình với chương trình tài chính, và hôm nay có hai quý vị khách. We have Doc Smith and we have Brian Hamilton, the Executive Director and CEO, as well as Assistant Deputy Director of Highlands Community Charter College. So, thank you again for joining me this week, and appreciate both of your time and your expertise. I would love to explore a little deeper and learn more as our audience listens in and learns about what Highlands has to offer. Could you share with me the profile, the student, the demographic? What type of students attend Highland and register for Highland? No, that's a great question. And it's one of the best parts about working at Highlands. We get students from all over the world. We have students from over 90 nations that speak over 50 languages. And so many have come to the United States and speak very little to no English. And so what we do is we will take our average age of a student is 39 years old, typically having children, and about 70% are women. And so these are great people looking to continue to do great things. Thank you. Ông Doc vừa rồi chia sẻ là cái người học sinh của ông hiện nay ở tại Highlands là từ 90 nước, 50 ngôn ngữ, và cái tuổi trung bình mà ghi anh ấy là 39 tuổi, và đến 70% là phụ nữ, và đa số mọi người là ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Anh mà đã đến Mỹ và học ở Highlands. Thành ra đối với ổng là rất là đa dạng, và ổng rất là welcome, và đấy là một cái đặc điểm của trường Highlands đã tới. Thank you for sharing that. Those are fascinating demographics and student profile, and certainly ones that touch and are very relatable to the Vietnamese community, because that makes that's the majority of us. Could you share perhaps any stories or any stories or cases that come to mind that in terms of that have impacted you, that you remember from in terms of a Highlands student or Highlands program, what have you? Yes, great question as well. So as a teacher, I was a teacher here at Highlands for 4 years before. I've been working here about 7 years, but I was a teacher for 4 years. So I've seen students transition from our English learning program, where they didn't know any English, to transition to our bridge program, where they learned a ton of English and they're looking for that bridge to the high school program, and then completing the high school program, and then also going into our CT, right? So there's one student, we call her Linda A. She's an employee of ours now. She started with zero English. She's from Mexico. She moved here a few years ago and instantly enrolled in Highlands. She went through all the programs step by step. And then she had some struggles, life struggles, kids being bullied at school. I mean, just all type of different barriers. But with our staff and our support system, we're able to support her. We're able to push her through, encourage her each step of the way, from our EL teachers to our bridge teacher to myself as a high school teacher. Once she completed that, she enrolled into medical assisting. And our medical assistant program it can be strenuous when it comes to the vocabulary, especially for our English learners. So she did her, after she completed the program, she would come back into our class and work on the vocabulary. I work one-on-one, just helping her with the pronunciation, helping her identifying words, and just all the different things in addition to what she was already doing. Yes. And she completed that program. She went through the externship. She used the program for what it was, went above and beyond. Now she's like a school nurse for us now. Yeah. Great, that's amazing. And it's just come full circle, and just seeing her and hearing her story has been unbelievable and gratifying. Wow, what an inspiring story. Thanks for sharing that. I'd love to share that story with our audience. Thưa quý vị, ông Brian, Phó Giám đốc, vừa chia sẻ một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Ông đã làm việc với Highlands 7 năm rồi, và trong 4 năm đầu ông là một người giảng viên và coi như là đã dạy ở đó. Trong 3 năm vừa rồi thì ông lên làm lãnh đạo của các trường Highlands. Ông nói ông nhớ lại một câu chuyện trong lúc ông còn đang dạy học, thì có một cô tên là cô Linda, sinh ra ở bên Mễ, sang Mỹ mà đã không có bằng
bằng tốt nghiệp bằng lớp 12 high school ở tại Mỹ. Thành ra cổ lại ghi danh vô làm học trò của Highlands. Sau khi cổ làm vậy một thời gian, cổ học sau một thời gian cổ lại lên học tiếp, không chỉ là lấy bằng tốt nghiệp bằng lớp 12 của tại Hoa Kỳ ở California ở tại Highlands, và hơn nữa là cổ lại sau đó là cổ nghỉ thời gian vì có chồng con, có trách nhiệm với gia đình vân vân và đi làm. Sau đó là cổ lại quay lại và lấy một cái bằng gọi là trong mấy cái chương trình CTE là Career. What does CTE stand for? Career Technical Education. Career Technical Education. Thì trong mấy cái chương trình CTE cổ đại học về y tá và cổ học về medical, thì cổ học về y tế đó, cổ quay lại thì cổ lại học xong ở cái chương trình đó ở tại bên trường này, và đến nay cổ lại quay lại làm một cái người y tá của hệ thống Highlands. Thành ra một câu chuyện rất là thú vị, một câu chuyện rất là thực tế. Cô Linda cũng là một câu chuyện từ Highlands ra, và cũng là một cái gương để mình nói chung là có thể. And just as a follow-up question, when Linda was such an inspiring story and so relatable for our audience and the women listening in and the audience listening in, because Vietnamese is our first language and English is not. Did she have to pay her for any of those steps in terms of going through that pathway, or what did that look like for Linda, and how was that? Everything was pretty much free. All the English learning, the high school diploma program, the medical assistant was all free. Wonderful, amazing. Even down to her shoes and uniforms, everything was free. The scrubs. Wow, amazing. So, thưa quý vị, cái cô Linda đó từ học tiếng Anh, từ lấy bằng high school cũng như là ra cái bằng y tá medical assistant là hoàn toàn đến nỗi mà cái quần áo của cô đến giày của cổ hoàn toàn là miễn phí, free. Thành ra cổ bây giờ coi như là về vấn đề kinh tế, về vấn đề tài chính có thể là lo cho gia đình của cổ. That's an incredible story to share and certainly relatable to share. Are there other stories or that you can think of, because that was a powerful story, and I think so many people of our tens and hundreds of thousands of Vietnamese in the audience can relate to that, because we're Lindas, and we're we have moms, aunts, and sisters that are absolutely at home right now that would see Linda as a role model. Yeah, I think I think we both say we have just tons of them, many. Absolutely. But one of our partners we have in Sacramento is Asian Resource Incorporated. Okay. And they work with everybody, but primarily people of Asian descent. So Vietnamese, the number one, Chinese, but Hmong and others, and many of them are first generation, and so they're taking advantage of. And I just think of this one, her name was Sue. Okay. And she came with almost no English. She was 43 years old. And she did something that Brian said, she was very shy, didn't know if she could do it. The teacher really wrapped her arms around the student, helped her, gave her extra help, transitioned into the high school program where she was able to already have some credits because she had completed some school in Vietnam. And then she wanted to take advantage of our technology programs, so she got into all the Microsoft certification programs so she could work anywhere in the world. Microsoft is Microsoft. And then it also got into coding and complete that. So she went from somebody who was shy in a new land, new culture, to meeting new friends who were having the same journey, and now she's supplying for her family the way she wanted. She called it her American dream. Amazing. Thank you for sharing Sue's story. I'd like to share that with our audience as well. Thưa quý vị, ông Doc vừa chia sẻ thêm một câu chuyện rất hay, và có một cô Việt Nam 43 tuổi đã từng vào học ở đây, và cổ khi mới qua Mỹ là không biết tiếng Anh và bỡ ngỡ, cái gì cũng ngại và nhút nhát. Và sau khi một thời gian vô học cái lớp, vô biết bạn, cổ lại học thêm cái nghề và lấy được cái bằng certificate, bằng chứng chỉ của Microsoft và coding. Thành ra khi học được một cái bằng này với Microsoft, đương nhiên mình cái nghề đó và mấy cái skill đó mình có thể đi làm bất kỳ nơi nào vòng quanh thế giới. Thành ra ổng nghĩ lại rất là nhiều câu chuyện, mà ngay cái cô Việt Nam, cô Sue đó cũng là một cái câu chuyện ở tại Asian Resource Center ở miền Bắc Cali. Thành ra cảm ơn quý vị và đã lắng tai nghe. Thank you both. Our segment has ended, but thank you for joining me as my guest today.
Thank you. Thank you. Rồi, cảm ơn quý vị. Thank you to Highlands and the representatives for being here. Mình hẹn gặp lại. Xin chào.